The Director General of Police is no more. Although it has not been officially declared, post-mortem is about to take place. So once the post-mortem report is exposed to the people, then finally or officially we will be in a position to comment on this. Our Honorable Chief Minister, after hearing the news, he rushed to the police headquarters and expressed his deep concern over the issue, and he has also instructed us to visit the morgue here in presence of our Honorable Minister Atul Lal Nath, Finance Minister Pranajit Babu, Onimesh Debbarma, and accordingly we have come over here. It is very unfortunate, it is very disgraceful, but once the post-mortem report is revealed, then the cause of death will be actually ascertained. Sir, opposition leaders are claiming that because of some compulsion he was bound to this. So these people are trying to catch fish in turbid water. So this is not the appropriate movement on comment on this. Okay? देखिए, ये भारतवर्ष के इतिहास में मेरे पास जानकारी नहीं है। शायद ये पहले मतलब ऐसा हुआ है कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन यूनिफॉर्म उनके दफ्तर में हैंगिंग हुआ है। इट्स अननेचुरल डेथ। ये क्या कारण तो इन्वेस्टिगेशन रिवील करेगा, लेकिन जहाँ तक मेरे जानकारी जो मैंने और दूसरा आईपीएस अधिकारी से बातचीत करने के बाद इन्होंने बोला कि पिछले 2-3 दिन से वो मानसिक बहुत दबाव में था। कौन दबाव डाल रहा था वो तो सही इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए हमारा मांग ये है कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सिटिंग हाई कोर्ट जज ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट।